So a particle moves from point r1 bar is equal to 2 I cap 3 j cap, r2 bar is equal to 3 I cap plus 2 j cap, and the force acting is F bar is equal to 5 I cap plus 5 j cap. Find the work done. Work done is equal to F bar dot S bar. S bar is equal to, what is displacement when position vectors are given? It is R2 bar minus R1 bar. So 5 I cap plus 5 j cap dot R2 minus R1. 3 minus 2 is I. 2 minus 3 is minus j. So I dot I plus 5, I dot j minus plus 5 minus 5, that is 0. So work done is 0 joules. Next one is, a body is constrained to move along z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force given by, so it is moving in z-axis, 2I cap minus 4j cap plus 3k cap. Work done by the force in moving the body by a distance 6 meters along z. So displacement vector is 6k cap. So work done is equal to F bar dot S bar, that is I is 0, J is 0, K dot K, x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. So 18 joules. Then a body of mass 20 kg is at rest. A force of 5 newtons is applied on it. The work done in first second will be, మనకి displacement ఎవలా force ఇచ్చాడు కాబట్టి acceleration అనుకోవచ్చా, force by mass. The force is 5 newtons, mass is 20 kg. So 1/4 meter per second square. Work done in first 5 seconds. So displacement in the first 5 seconds s equal to ut plus half at square. Here it is starting from rest, so u is 0. So half at square 1/2 into 1/4 in first second, 1 square. So work done is equal to F into S. What is the force? They have given 5 newtons. So it is 5 into 1/8. Okay, na? Next, the box is pushed through 4 meters across the floor, offering 100 newtons resistance. How much work done by the resisting force? So the mobile direction, friction opposite on the work done is equal to F into S. F enta minus 100, S is 4. So minus 400 newtons. Work done by resisting force. Work done against resistance force ante plus avutundi. Work done by the resistance force ante minus avutundi. Next, a porter lifts a suitcase weighing 20 kg from the platform and put on his head 2 meters above the platform. Calculate the work done by the porter on the suitcase. Work done is equal to force enti ikkada mg into h. mg enta 20 kg kabatti 20 into 9.8 రాసుకోండి. h is 2. So this is 196 into 2, 398. 392. So work done by porter is 392 joules. So okay na? So work done లో force into displacement. Displacement direct ఇవ్వచ్చు, ఫస్ట్ లో ఇచ్చినట్టు పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డేటా ఇస్తాడు డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కుంటాం. ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ లో అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి రాసుకోండి.
అసలు మీరు రాసిన అనుభవం మీద మీ జూనియర్స్ కి సజెస్ట్ చేయండి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటనేది. ఓకేనా? మీరు వాళ్ళని ఆ మూడు క్రియేట్ చేశారనుకో, ప్రిపరేషన్ మూడు, ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్స్ అయ్యే వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు రాసింది బాగానే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా ఏమన్నా నెగిటివ్ ఉంటే పోతుంది. జనరల్ గా అంతకుముందు అయితే క్యాంపస్లన్నీ వచ్చినప్పటి నుంచి అదే మూడ్లో ఉండేవాళ్ళు, మధ్యలో కొంచెం తగ్గినట్టుంది, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే, అయిపోయిందా? యాక్చువల్లీ నేను చూసిన కార్పొరేట్ రిజల్ట్ లో చాలా మంది కెమిస్ట్రీ స్కోర్ చేయాలి. నాకు తెలుసు, నా దగ్గర అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ 90 అబోవ్ చేశారు, కానీ కెమిస్ట్రీ 40%, 70% స్కోర్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్ స్కోర్ తగ్గిపోయింది. మెయిన్గా ఆర్గానిక్ ఇచ్చినట్టున్నాడు కదా ఒక 10 క్వశ్చన్ దాకా. Water is listed from a well of depth 6 meters. If a mass of water 20 kg and that of the rope is 0.2 kg per meter, mass of water 20 kg. Mute చేయండి ఒకసారి. కావ్య, mute your audio. Okay. And mass of the rope is 0.2 kg per meter. Meter 0.2 kg, so 50 meters will have 10 kg. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, వాటర్ ఏమో పాయింట్ మాస్, ఇదేమో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్. ఓకేనా? ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఈజ్, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఆన్ వాటర్, so m1 into gh, while for distributed mass the work done is m2 gh by 2. So first round of 20, 9.8 వద్దాం, 10 వద్దాం, 10 తీసుకోండి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి, h50 plus m2 10 by 2 into 10 into height ఎంత 50, 250 into 2500, ఇది 10,000, 1250. కావాలంటే 9.8 తీసుకుంటే దీని దగ్గరలో రౌండ్ ఆఫ్ 400 లో. ఓకే, 12250, 9.8 తీసుకుంటే 100 2 తగ్గితే ఓకే 12250. నెక్స్ట్ 7th one. A ladder AB 5 meter long having a weight 300 newtons has its center of gravity at a distance of 2 meters from the end A. A weight 80 newtons is attached to the end B. The work required to raise the ladder from the horizontal position to vertical position so that end A is down is. So end A నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత రైజ్ అయింది, 2 meters రైజ్ అవుతుంది. సో ఇది లేడర్ కి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. ఈ హెచ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత రైజ్ అయిందో దాన్ని రాస్తాం, ప్లస్ బి మీద 80 న్యూటన్స్ అనే వెయిట్ ఉంది, అది 5 meters రైజ్ అవుతుంది. అదేమవుతుంది, m2g టైమ్స్, అది వెయిట్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, ఇక్కడ హెచ్ టోటల్ 5 meters అవుతుంది. సో ఇక్కడ m1gh ఏమవుతుంది, 300 న్యూటన్స్ ఇంటూ 10, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గ్రౌండ్ మీద ఉందల్లా 2 meters రైజ్ అయింది, సో ఇంటూ 2. ఇక్కడ
18 newtons. M2G itself 18 newtons weight. H 5 meters. So 400. This is 6,400 joules. Weight 300 newtons, 2 meters. 300 to 600, 10. 6,000. M2GH 80 and 5. Okay, ఇక్కడ మర్చిపోయాను. 8 అని ఇచ్చాడు. 10 లేదు. 600 plus 400. ఇక్కడ కూడా వెయిట్ ఇచ్చాడు 300 న్యూటన్స్ అని. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W1 plus W2. So 600 plus 400, that is 1000 joules. A 6 meter into 4 meter into 2 meter block weighing 1500 kg is resting with its 6 and 4 meters pile on the ground. So H1 ఎక్కడ ఉంటుంది? 6 to 4 గ్రౌండ్ మీద ఉంటే హైట్ ఎంత ఉంది? 2 meters. So center of mass is at 2 by 2, 1 meter height లో ఉంది ఫస్ట్. The work done in making it stand with its 2 meters and 4 meters on the ground. 2 meters 4 meters ground మీద ఉంటే H2 H by 2 6 by 2, that is 3 meters. So change in height to 2 meters. So work done is equal to mg H2 minus H1. M ఎంత 1500 kg ఇచ్చాడు. G 10 రాసుకో. 3 minus 30,000. So 9.8 రాసుకుంటే 29,400. 9. A uniform rope of linear density D and length L hanging from the edge of the table. The work done in pulling the rope onto the table. Already చేసినట్టున్నాం కదా. ఎంత వస్తుంది? Linear density ఇచ్చాడు. So mass is equal to L into D. So what is work done? mgh by 2. So m అనేది L D G h అంటే L again by 2. So L square dg by 2. ఓకేనా? N identical cubes, each of mass m and side L, are on the horizontal surface. Then the minimum amount of work done to arrange one on the other is. So ground మీద n identical cubes పెట్టాడు. So with center of mass ఎక్కడ ఉంటుంది? Each one length L అనుకుంటే L by 2 దగ్గర ఉంది. సో దీని మీద సెకండ్ వన్ పెట్టాలనుకో. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత రైజ్ అవుతుంది? ఈ సెకండ్ దానికి 3L by 2 దగ్గర ఉంటుంది, అంతేనా? H by 2 ఇది L రైజ్ అవ్వాలిగా, దీన్ని పైకి రైజ్ చేయాలిగా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం కదిలించము, సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అలా n-1 పెడతాం. సెకండ్ పెట్టేటప్పుడు వర్క్ డన్ ఎంత? m g h1. h1 ఎంత? ఈ డిఫరెన్స్ L by 2 3L by 2 డిఫరెన్స్. బేసిక్ గా L by 2 దగ్గర ఉంది, దాన్ని 3L by 2 కి రైజ్ చేస్తున్నాం. సో 3L by 2 minus L by 2 అంటే L వస్తుంది, తర్వాత 2L వస్తుంది. ఎంత వరకు వస్తాయి? నువ్వు సెకండ్ దాని నుంచి స్టార్ట్ చేసావు, ఎంత అంటే n-1 వరకు రైజ్ అవుతుంది. mg ఇంటూ n-1. ఇక్కడ జాగ్రత్త,
ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని రాయొద్దు. ఫస్ట్ నువ్వేం కదలచ్చు, ఫస్ట్ దాని మీద సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అలా పెట్టుకుంటే వెళ్తున్నావు. సో మొత్తం బ్లాక్స్ 2 to n వెళ్తుంది. సెకండ్ ఎల్ రైజ్ అవుతుంది, థర్డ్ 2l రైజ్ అవుతుంది. సో ఎంతది n-1l రైజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, mgl ఇంటూ n-1 టర్మ్స్ అయితే n-1 ఇంటూ n/2. ఓకేనా? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgl టైమ్స్ చూడండి, ఓకే, n ఇంటూ n-1/2. నెక్స్ట్, a person of mass 50 kg carrying a load of 20 kg on his head moves upstairs. The height of each step is 0.25 meters. ఒక్కొక్క స్టెప్ 0.25 meters ఉందంట. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్ని, 20. సో టోటల్ హైట్ ఎంత, nh. సో 20 into 0.25, that is 5 meters పైకి కదిలాడు. The amount of work done by him against gravity is, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మాస్లు యాడ్ చేయాలి. తన మాస్ పైకి రైజ్ అవ్వాలి, లోడ్ కూడా రైజ్ అవ్వాలి. సో 70 into mgh, this is 9.8, which is 5. 35 into 98 ఎంత వస్తుంది, 3430 నా. Next one, a crate weighing 400 kg weight, so mass is equal to 400 kg weight. అంటే లేదు, 400 kg ఎంత weight ఉంటుందో అంత అది. Suspended from end of a rope of length 5 meters, it is pushed aside 3 meters from the vertical and held there by a force of 300 kg weight. Okay. Work done by the force in holding the crate in this position. దాన్ని అక్కడ పట్టుకోవడం కోసం వర్క్ డన్ చేయవు, లాగడం కోసం అయితే వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మనం ఎలాంటి వర్క్ చేయము. బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? రాసుకోండి. Next, a man pushes a land roller to a distance of 10 meters by applying a force 100 newtons in a direction making an angle to the ground. Ground లో యాంగిల్ చేస్తుంది, దాని డైరెక్షన్ లో 100 కలిగిందంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F into S. So 1000 joules. A block of mass 10 kg is to be raised from bottom to the top of a smooth incline of inclination 30 degrees and length 5 meters. Block of mass 10 kg, inclined plane meda. So inclined plane में force ఎంత ఉంటుంది, mg sin theta. Inclination 30 ఇచ్చాడు. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F into L, length 5 meters. Work done is equal to 10 into 9.8 into sin 30 is 1/2. Length is 5 meters. So 5. This is 25 into 245. So work done
by the force of gravity. Gravity can calculate this by the negative line. So work done by force of gravity is minus 245 joules. Work done is okay. Next question. Work done 245 joules. Next one. A block of mass 5 kg slides down an inclined plane of inclination 30 and length 10. Find the work done by the force of gravity. Work done is equal to mg sin theta into L. So m length of 5, z 9.8, sin 30 1 by 2, m. Again 245. Next, a block of mass 250 grams slides down an incline of inclination 37 degrees with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides through 1 meter. 1 meter slide అయిందంట friction ఎంత ఉంటుంది బ్లాక్ యాక్సలరేట్ అవుతుందంటే ఫోర్స్ 0 that means friction is nothing but mg sin theta here. mg sin theta is equal to mu mg cos theta. So net force 0 అయిపోయింది. So friction mg sin theta అవుతుంది. So work done is equal to minus f into s. So minus mg sin theta into s ఎంత ఇచ్చాడు 1 మీటర్. So value substitute చేయండి. 250 grams kgs లో మార్చితే 1/4 9.8 sin 37 is 3/5. This is 1 meter. So it is 2.45. And this is 0.5. And this is 2, 3/8. Plane of inclination 37 degrees. 37 అంటే 3/5. So mg sin theta into okay, value ఎంత వస్తే అంత రాయండి. Then this is 3/2. So 1.5 joules. Okay na? And doubts ఉన్నాయి ఇట్లా. So ఇది work done by constant force. Next work done by variable force. Okay na? Next, work done by variable force. So a force F is equal to A plus bx acts on a body particle in the x direction where A and B are constant. Find the work done by this force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to d. So work done is equal to integral f dx. Limits to 0 to d. So 0 to d a plus bx into dx. So ఏమవుతుంది ax plus bx square by 2 0 to d. Upper limit minus lower limit ad plus bd square by 2. Yeah, ad plus bd square by 2. Actually 17th. 18th. A block is constrained to move along x-axis by a force F is equal to minus 2x. Here F is in Newton. That is work done by this force when the block is displaced from 2 meters to 4 meters. Work done is equal to 2 to 4 lower to upper limit integral f dx. So 2 to 4 minus 2x into dx. So that is minus x square. Upper limit minus 16 minus of minus plus. So work done is minus 12 joules.
Next, 19th one. A block is constrained to move along x-axis by a force given by 4 by x square. Here, F is in Newton and x is in meter. What is the work done when it moves from 4 meters to 2 meters? This is reverse law. So work done is equal to 4 to 2 integral f dx. So 4 to 2, 4 by x square into dx. 1 by x square is minus 1 by x. So minus 4 by x. Lower limit to upper limit. First upper limit right, minus 4 by 2. Minus of minus plus 4 by 4. So this is 1. Minus 2. Minus 2 plus 1 minus 1. So the work done is minus 1 joules. Okay na? So variable force is the area under fx curve or integration. Limits ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Next, under the action of a force, a 2 kg body moves such that the position x as a function of time is given by x is equal to 2t square, where x is in meters and t is in seconds. The work done by the force in first 3 seconds is a 2 kg body moves such that position as a function. So mass ichadu mari ikkada force edi position ichadu, force ela anukuntam. అర్థం చెప్తారా? ఫోర్స్ ఎలా అనుకోవాలి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చా, దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? వెలాసిటీ. దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సలరేషన్. దాని నుంచి ఫోర్స్ కనుక్కోవాలి. సో x is equal to 2t square, differentiating both sides with respect to t, dx by dt is equal to 4t. This is nothing but v. So then malli differentiating again with respect to t, dv by dt, that is nothing but acceleration, that is equal to 4. So acceleration 4 meter per second square. So work done is equal to integral f dx. So that is integral, limits em ichadu 0 to 3 seconds. 0 to 3. Indike mana raayalsina x raadu dx. dx enta? dx is equal to 40 into dt. Okay na? Ikkada x raadu raayalsindi dx. So dx is equal to 40 into dt. ఎంత వస్తుంది? f is equal to mass into acceleration. Mass ఎంత చెప్పారు? 2 kgs. Acceleration 4. dx 40 into dt. సో ఎంత వస్తుంది? 4 4 are 16, 32. 32 by 8 చేస్తే 32 into t square by 2 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 0 to 3. 16 t square. So 16 times 9. That is 144 or 144. Okay na? డైరెక్ట్ లేదు, ముందు డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ద్వారా యాక్సలరేషన్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత dx రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త. నెక్స్ట్, a body of mass 6 kg is under force which causes a displacement t square by 4. So same type of question. Work done in first 2 seconds. So that try cheyandi. dx by dt is equal to 2t by 4, that is t by 2. This is v. A is equal to d square x by dt square, that is equal to 1 by 2 meter per second square. So work done is equal to integral ma into dx. 0 to 2.
So 0 to 2 mass ఎంత ఇచ్చాడు 6 1/2 dx ఎంత dx is equal to t by 2 into dt. So 3/2 times t square by 2 0 to 2 that is t square 4 పోతుంది 3 joules. So next question, direct formula. 1/4 of the chain is hanging down from a table. Work done in bringing the hanging part onto the table. W is equal to mgl by 2n square. So n and ichadu 4 ichadu. So mgl by 2 times of force. mgl by 32. 4 square is 16. Okay na? Variable force. Next graph ఇచ్చాడు. అయిపోయినాయా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అయినాయా? నెక్స్ట్ చూడండి గ్రాఫ్ నుంచి. సో పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ 0.1 kg is subjected to a force which varies with distance as shown in figure. So fx curve ఇచ్చాడు. సో ఏరియా అండ్ fx curve. ఏరియా ఎలా అనుకుంటాం? సో ఇది ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ 4 10 ఇది 8 కోఆర్డినేట్స్. సో 1 2 3 ఫస్ట్ దాని ఏరియా ఏమవుతుంది హాఫ్ bh 1/2 బేస్ 4 హైట్ 10. తర్వాత బేస్ 4 హైట్ 10. నెక్స్ట్ కూడా హాఫ్ బేస్ 4 హైట్ 10. టోటల్ ఎంత అవుతుంది 80 joules. ఈ ఏరియా కనుక్కుంటామే ఆ డయాగ్రామ్స్ ది. నెక్స్ట్ the force displacement graph is shown in the figure. Find the work done from 2 meters to 12 meters. So 2 meters to 12 meters. ఇది 10 newtons, 20 newtons. సో ఏరియా అంటర్ కర్వ్ ఏమవుతుంది? ఇది 2 to 12. సో ఇది 10, ఇది 10, ఇది 100. పైన ఈ బేస్ 10 ఉంది, హైట్ 10 ఉంది. సో ఇది 50 హాఫ్ bh కాబట్టి. సో టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 joules. ఓకేనా? అక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో ఏరియా కనుక్కోవాలి ఆ లిమిట్స్ మధ్య. నెక్స్ట్ the relationship between force and position is shown in figure. The work done by force in displacement of a body from x is equal to 1 centimeter to x is equal to 5 centimeters. సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో పాజిటివ్ అవుతుంది, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో వర్క్ డన్ నెగటివ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఒక డైరెక్షన్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ లో ఉంది. సో 1 to 5 తీసుకున్నప్పుడు సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది 10, ఇది 20, కోఆర్డినేట్స్ 1 2
3, 4, 5. Downwards -1. So కిందది ఎంత అవుతుంది? బేస్ 1 ఇది 20. సో దిస్ ఇస్ -20. ఇక్కడ ఇది 1 10. ఇది 1 20. ఇది 10. సో +20 -20 పోతే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 joules. ఓకేనా? అదే నెక్స్ట్, a force acting on a particle varies with the position x as shown in graph. -a -b +2a +2b. So area and graph ante ఇక్కడ -a నుంచి బయలుదేరింది, ఫోర్స్ -b ఉంది. -a నుంచి 0 కి వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ ఆ? ముందుకు వస్తుంది పాజిటివ్, ఫోర్స్ నెగటివ్. సో ఇది నెగటివ్ రాయాలి, ఇది పాజిటివ్ రాయాలి. ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది ab 2ab అవుతుంది, హాఫ్ bh. ఇది మైనస్ హాఫ్ ab. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ab minus 1. So 3/2ab. డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి, -a నుంచి ముందుకు వెళ్తుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్. ఇక్కడ ఫోర్స్ నెగటివ్ కాబట్టి వర్క్ డన్ నెగటివ్. ఇక్కడ ఫోర్స్ పాజిటివ్, వర్క్ డన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్. సో వర్క్ డన్ పాజిటివ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? సో ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు ఫైండ్ వర్క్ డన్. అండ్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి వెళ్తున్నాం. ఓకే, so kinetic energy, a river is flowing at a speed of 4 meters per second. The kinetic energy of cubic meter of water. Cubic meter of water ki density anta? Density anta? 1000 kg per cubic meter. So mass of 1 cubic meter is 1000 kg. There is the kinetic energy is equal to half mv square. 1/2 into 1000 into v square ante 16. 8000 joules. Next, the particle of mass 2 kg starting from rest moves with an acceleration 2 meter per second square. Starting from rest annadu kabatti u0 at raste a2 into 2 4 meter per second. The gain in kinetic energy, so k is equal to half mv square. Initial ga 0, final ga gain is 16 joules. Two spheres of different materials are in motion. Their densities are in the ratio ρ1 by ρ2 is equal to 1:2. Radii are in the ratio 1:2. Velocities are in the ratio 2:1. Kinetic energies. So kinetic energy is Ke1 by Ke2 is equal to ρ1 by ρ2. Jega mass కావాలంటే డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? స్పియర్స్ అయ్యి 1/4 pi r cube, 4/3 pi పైన కింద క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. r1 by r2 whole cube into v1 by v2 half mv square. ρ1 by ρ2 1/2, r1 by r2 1/2 కాబట్టి 1/2 cube. ఇది 2 square by 1. So square లో 1:4. The ratios are 1:4.
Okay na? Next, the mass of a body is halved and velocity is doubled. So mass halved ante m1 by m2 is equal to 2:1. అంతేనా? ఇనిషియల్ గా ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత తగ్గింది. నెక్స్ట్, velocity is doubled. v1 by v2 is 1:2. Percentage increase in kinetic energy of body is ke1 by ke2 is equal to m1 by m2 times v1 by v2 whole square. So 2:1 by 1:2 square. So 1 by 2. So ke2 is equal to 2 times of ke1. So ఎంత increase అయింది kinetic energy? 100%. అంతేనా? ఇనిషియల్ గా 100 ఉంటే ఇది 200 అవుతుంది. ke2 అంటే 100%. ఇంక్రీజ్ ఇస్ 100%. Next, a body of mass 2 kg initially at rest is acted upon simultaneously by two forces, one of 4 newtons, other of 3 newtons, acting at right angles to each other. The kinetic energy of the body after 2 seconds is I right angles లో యాడ్ చేస్తున్నాయి, రిజల్టెంట్ అంత ఫోర్స్ root of f1 square plus f2 square. और 5 న్యూటన్స్ అని చెప్పడానికి 3, 4 రైట్ యాంగిల్స్ అని ఇచ్చారు. సో 5 న్యూటన్స్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ ఎంత? f by m. So 5 by 2, that is 2.5 meter per second square after 20 seconds. T is 20 seconds. So final velocity is but initially it is at rest. So at a is 2.5, t is 20, so it is 50 meter per second. Kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. So 1 by 2 into 2 into t square. That is 2500 joules. Okay na? Next, a force of 8 newtons is applied on a body of mass 2 kg at rest for 10 seconds. Its kinetic energy. So acceleration will force by mass 4 meter per second square. So velocity ఏమవుతుంది? u0 కాబట్టి u0 at 4 into 10 seconds. So 40 meter per second. So kinetic energy is half mv square. So that is 100. m ఎలాగూ 2 కాబట్టి 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. v square is 4 into 10, 40 or 1600 meters. By 2 into 1600. ఓకేనా? సో అక్కడ వరకు ఓకేనా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా. నెక్స్ట్, momentum and kinetic energy. A body of mass m is moving in a straight line at constant speed v. Its kinetic energy is k, magnitude of momentum is p. Which of the following relations holds good? So kinetic energy is equal to half mv square. That is equal to mv in p రాయొచ్చు, pv by 2 or p square by 2m. So నీకు అక్కడ ఇచ్చిన రిలేషన్ చూడు, 2k is equal to pv. This holds good. And again p is equal to root 2m into k. Okay, ఇది ఒకటి ఇచ్చిన రిలేషన్ లో. Two bodies A and B have their masses in the ratio m1 is to m2 is equal to 3:1. Kinetic energies in the ratio ke1 by ke2 is equal to 1:3. The ratio of their velocities is
ఏమొస్తుంది తీసుకొచ్చి రాసేయండి. ke1 by ke2 అంటే m1 by m2 times v1 by v2 whole square is equal to ke1 by ke2 1 by 3. This is 3 by 1. So v1 by v2 whole square. So v1 by v2 is equal to 1 by 3 whole square or 1 by 3. Ratio of their velocities is 1:3. 35. The momentum of a body is 2000 dyne second. Okay, CGS units lo icharu. The kinetic energy is 200 earth. The mass of the body is గుర్తుపెట్టుకోండి, మాస్ SI యూనిట్ లో కాదు CGS యూనిట్ లో వస్తుంది. ఫార్ములా ఏంటి? Ke is equal to P square by 2m. So 2m is equal to m is equal to P square by 2 times of Ke. So P square ఎంత వస్తుంది? 200 into 200 by 2 times of 20,000. So 2. So ఇది 1 గ్రామ్ CGS యూనిట్ లో రాయాలి. 1 వచ్చింది బాగానే ఉంది, దాని కేజీ రాయి మాకు అలవాట్లో పడిపోయి. SI యూనిట్ లో రాయాలి, CGS లో రాయాలి. P square రివర్స్ రాసానా? P20,000. P20,000. సో నేను అర్థం 2 into 10 power 4 వస్తాం. 2 into 10 power 4. Kinetic energy 2 into 200. 2 ఈ 2 పోతుంది, ఈ 2 సున్నాలు పోతే క్యాన్సిల్. అందుకే ఇది గ్రామ్స్ లో ఉంది. m is equal to 10 power 6 grams or 10 power 3 kg. ఓకేనా? 1000 kg. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ చార్ట్ లో రాయండి. The ratio of kinetic energies of your bodies is Ke1 by Ke2 is equal to 2:1, and their momenta are in the ratio P1 by P2 is equal to 1:3, ratio of their masses. So Ke1 by Ke2 is equal to P1 square by m1, 2m1 రాస్తాము. అలాగే P2 square by so P1 by P2 ఎంత ఉంది? 1/4. Ke1 by Ke2 1/2. So m2 by m1. మనకి ఏం కావాలి? m1 is to m2. m1 is to m2 is equal to 1/8. ఓకేనా? జస్ట్ వాడి ఇచ్చిన రేషియో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. If the kinetic energy of your body is increased by 300%, momentum is increased by 300 అంటే ఫస్ట్ ది 100 అని తీసుకోండి. పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్. సో Ke2 will become increased 2 అంటే ఆ వాల్యూకి వెళ్తుంది, increased by అంటే అంత వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. సో 300% అంటే 100 కి 300 ఇది. సో Ke2 increased by so 400. Momentum ratio కావాలి, మాస్ సేమ్. సో Ke1 by Ke2 is equal to P1 by P2 whole square. So P1 by P2 is equal to square root of Ke1 by Ke2, that is 1:2. So momentum increases by 1 over 2 అయింది, లేకపోతే 100 ఉంటే 200 అయింది. ఎంత అయినట్టు? momentum increases by 100%, increases to 200%, increased by 100%, increased to 200%. 2 అంటే ఆ వాల్యూకి వెళ్తుంది, బై అంటే అంత అమౌంట్ ఉన్నదాని నుంచి పెరగాలి లేదా తగ్గాలి. If the kinetic energy of a moving body is reduced to 81%, Ke1 by Ke2 is equal to reduced to అంటే 81 కి వచ్చింది. So the momentum decreases to,
So ఏమొస్తుంది P1 by P2 whole square is equal to 100 by 81. So P1 by P2 is equal to 10 by 9. So P1 is equal to P2 is equal to 9 by 10 times of P2. Yeah? And then by 9 by 10 అయితే P2 by P1. So P1 by P2 is equal to the momentum decreases to 100 ఉండేదల్లో 90 అయింది అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది 10% డిక్రీజ్ అయింది ఆర్ decreases to 90%. decreases to అంటే ఆ వాల్యూ చెప్పాలి decreases by అంటే ఎంత తగ్గిందో చెప్పాలి నెక్స్ట్ momentum of a particle is increased by 50%. By how much percentage kinetic energy of the particle increases? Momentum 50% increase అయింది అంటే ఫస్ట్ నువ్వు 100 రాసుకుంటే అది 150 అవుతుంది సో 100 by 1. సో kinetic energy ఏమవుతుంది సో this is 2:3. సో kinetic Ke1 by Ke2 is equal to P1 by P2 whole square, that is 4:9. So initial 4 ఉండేదాలో 9 అయింది అంటే ఎంత percentage increase is equal to K final value minus initial value by initial value into 100. So 9 minus 4 by 4 into 100, that is 125%. So kinetic energy increased by 125%. Increased to 225%. Increased to అంటే 220 చెప్పాలి increased by అంటే 125 చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ two masses of 1 kg and 4 kg are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum. So Ke1 by Ke2 is equal to P1 by P2 whole square into M2 by M1. P1 by M1 of M. So what is the kinetic energy? Same. Mass కూడా ఇచ్చాడు 1 kg 4 by 1 P1 by P2 whole square. So P1 P2 ఏమవుతుంది P1 by P2 is equal to 1:4 square root. That is 1:2. If the linear momentum of sphere is doubled, its kinetic energy will become sphere linear momentum double అయింది double అవుతుందంటే velocity mass m velocity కూడా double అవుతుంది అంతేనా సో velocity double అయితే mass సేమ్ ఉంది half mv square v ఎంత అవ్వాలి 4 times అవ్వాలి kinetic energy 4 times అవుతుంది లేదంటే సింపుల్ గా Ke1 by Ke2 is equal to P1 by P2 whole square. Linear momentum is double, so this becomes 1:4. So Ke2 is equal to 4 times of Ke. So kinetic energy becomes 4 times. Next to దీనికి వినపడుతుందా నేను అందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడే క్లాస్ ఎన్నింటి వరకు 7:30 అండ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ అయింది మధ్యలో ఓకేనా సరే రాసుకోండి
ఇందుకే మీకు మెటీరియల్ వచ్చిందా ప్రాబ్లమ్ సెట్ ప్రాబ్లమ్ సెట్ వచ్చిందా ఓకే నెక్స్ట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ మూవింగ్ బాడీ ఇస్ గివెన్ బై k is equal to 2v². సో ఫార్ములా ఏంటి మనకి k is equal to half m v². So it is 2v² given. So m by 2 is equal to 2, m is equal to 4 kg. Velocity is 2 meter per second. So p is equal to mv. So 4 into 2, that is 8 kg meter per second. 8 kg meter per second. So next question చూడండి. Hello. English. Okay. Next, 43rd children, two spheres of different material have the same radii. The ratio of their momenta is 2:1. The ratio of their kinetic energy, the ratio of their densities is. So Ke1 by Ke2 is equal to P1 by P2 whole square into M2 by M1. Masses బదులు densities ఇచ్చాడు. So P1 by P2 whole square into ρ2 V2 by ρ1 V1. That is Ke1 by Ke2. So ratios find ఏమేమి ఇచ్చాడు సేమ్ రేడియస్ సేమ్ కాబట్టి వాల్యూమ్ సేమ్ momenta is 2:1. So 4:1 P1 by P2. Kinetic energy is 1:2. Ratio of their densities. So ρ1 by ρ2 is equal to 8:1. Okay na? So అక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా kinetic energy and relation between kinetic energy and momentum. Next potential energy చూద్దాం. So next question చూడండి. A tank of size 10 meters into 10 meters into 10 meters is full of water and built on the ground. G is equal to 10 meter per second square. The potential energy of the water tank, potential energy tank and distributed ఉంటుంది. So height h ఇచ్చాడు, center of mass ground నుంచి h/2 రైజ్ అయి ఉంటుంది. So potential energy is equal to mg h/2. m ఎలా వస్తుంది వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. సో 10 into 10 into 10 10 cube, density also 10 cube. G is 9.8 or 10 రాయండి, 10 రాసుకోండి. G 10 వాడే ఇచ్చాడు. H is 10 by 5 times. So it is 5 times 10 power 7 joules. Okay na? Next, a ladder of mass 5 kg and length 2 meter carries a 2.5 kg at its top end. When the ladder is moved from the ground to vertical position, its potential energy is.
ladder లో center of mass ఎంత రైజ్ అవుతుంది? సో potential energy is equal to m1gh/2 ladder రైజ్ అయినప్పుడు, అలాగే దాని ఎండ్ లో ఉన్న పాయింట్ మాస్ కాబట్టి ఇట్ రైజ్ టు 2 meters m2gh. సో m1 ఎంత? 5 kg, g 9.8 వస్తుంది, h 2 meters. సో m2 2.5 into 9.8, h 2 meters. సో ఎంత వస్తుంది? 49, ఇక్కడ 2.5, 5 times 49, total 98 joules. Next, a meter stick of mass 20 kg is pivoted at one end, the other end is displaced to 60 degrees from vertical. The increase in its potential energy, change in potential energy is equal to mgl/2 distributed mass of 1 minus cos theta. So mass enter 20, 9.8, length 1 meter, 1 minus cos 60, that is 1/2, right? Half for the 49. Yeah. Next, two identical simple pendulums are swinging in vertical plane. The ratio of their potential energies when they make angles 30 and 60 with the verticals are Pe1/Pe2. 1 minus cos theta 1/1 minus cos theta. So substitute 1 minus cos 30, that is √3/2 by 1 minus 1/2. Half the 2 minus √3, half cancel, half cancel, 2 minus √3 is to 1. Okay na? The potential energy, gravitational field. What about spring force? Next question is spring force. A spring of spring constant 8 newtons. Spring constant 8 newtons and 8 newton per meter has an extension of 5 centimeters. That is 5 into 10 power minus 2 meters. The minimum work done in joules in increasing the extension from x1 5 centimeters to x2 15 centimeters. So work done ఎంత వస్తుంది? Change in potential energy, that is half k x2 square minus x1. So 1/2 8 into x2 square minus x1 square అంటే 25 x2 225 minus 20. 225 minus 25 into the centimeter on the 10 power minus 2 or 10 power minus 4. So 4 times of 200 into 10 power minus 4. So now got the 10 power minus 2 మిగులుతుంది. So 0.08. Yeah, is 0.08 joules. Next, the potential energy of such a spring when stretched through a distance x is 100 joules. So potential energy formula ఏంటి? half kx square. x ఉన్నప్పుడు 100 joules ఉందంట. The amount of work done in spring to stretch it through additional distance of x will be 2x చేసినప్పుడు potential energy ఎంత అవుతుంది? half k 2x square, that is 4 times of 100 joules. So work ఎంత చేయాలి? ఇనిషియల్ గా 100 ఉంది, నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ గా 300 చేస్తే 400 వస్తుంది. work done is equal to delta p, that is 400 minus 300, so that is equal to 300 joules. Next, when a spring is compressed by 3 centimeters, its potential energy is u. When it is compressed by 6 centimeters, its potential energy is 4u. Same question amma. Like x అన్నాము, ఇక్కడ వాడు 3 6 ఇచ్చాడు, potential energy 4 times అవుతుంది. The spring of force constant 10 Newton per meter has initial stretch 0.2 meter. In changing its stretch to x1 or x2 0.25 meters, the increase of potential energy is about, increase in potential energy, the change in potential energy,
of k x2 square minus x1 square, that is equal to 1 by 2 into 10 into 0.25 ante 625 minus 400 into 10 power minus 4. 625 minus 400 into 225, 225 5, so 1225 to 0.1225 joules. Change in potential energy is 0.1225 joules. 25 1122. Next. A long spring is stretched by 2 centimeters. Its potential energy is U. The spring is stretched by 5 centimeters, 10 centimeters, 5 times of the potential energy. P is directly proportional to x square. So P1 by P2 is equal to x1 by x2 whole square, 1 by 5 whole square. P1 U1 and P2 is equal to 25 U. ఓకేనా? ఇదంతా రాయవసరం లేదు, నీకు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. దీనికి డబుల్ అవ్వాలి. x5 టైమ్స్ పెరిగింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 25 టైమ్స్ అవుతుంది. ఎన్ని నోట్తో చెప్పే ప్రపోర్షనాలిటీ ఉందా, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ, స్క్వేర్ ఆఫ్ క్యూబ్ చూసుకుని దాని ప్రకారం రాస్తాం. If 1 joule of energy is required to stretch a spring through 20 centimeters, the force constant of spring is direct. So work done is equal to 1 joule, and it is stretched through 0.2 meters, 20 by 100. So W is equal to half kx square, that is equal to 1. So 1 by 2 k x square and 0.2 into 0.2, 0.04. So k is equal to 100 by 2 or 50 Newton per meter. K is equal to 50 Newton per meter. Next. The elastic potential energy of a stretched spring is permanent elastic potential energy of k x square, that is equal to 50 x square. So k by 2 is equal to 50, k is equal to 100 Newton per meter. Units జాగ్రత్త, వాడు అక్కడ 100 న్యూటన్ మీటర్, 1 న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? So this is about spring force. ఓకేనా ఇక్కడ వరకు? Next, work energy theorem for constant force. వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? సో ఎంతకీ స్పీడ్ లో ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా? ప్రాబ్లమ్స్ అసలు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎస్ సో నో. ఎస్ సార్. వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, మెయిన్స్ కింద కన్నా ఎక్కువ డెప్త్ కూడా అవసరం లేదు. కాకపోతే 30 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. బేసిక్ ఏంటంటే ఈ లెవెల్ చేసినాక సింగేజ్ ఉంటే కనుక మెయిన్స్ లెవెల్ది అది ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఎక్కడన్నా థియరీ కానీ ఇంకేదన్నా రివిజన్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ డే నుంచి చూడవచ్చు. అని ప్రస్తుతానికి మీరు ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా, అన్ని ఫాలో అవ్వండి. So next, a 5 kg block of food is sliding on a rough plane with an initial velocity 1 meter per second square in the acceleration. Okay, initial velocity u is equal to 1 meter per second. If it comes to rest after traveling 5 meters, calculate the average frictional force in newtons.
సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? బ్లాక్ ముందు రిటార్డేషన్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో v square minus u square is equal to 2as. So a is equal to minus 1 by 2s minus 0.1 meter per second. So work done is equal to average frictional force. Friction ఎంత అవుతుంది? Mass into the acceleration. Mass 5 kg. So 5 into 0.1. So 0.5. Yeah. Actually, the half mv square minus u square is equal to MAS square. V square minus u square. MA into S. అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ f1 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f వాల్యూస్. A body of mass 2 kg moves down a quadrant of a circle of radius 4 meters. The velocity on reaching the lowest point is 8 meters per second. The work done against friction is. So quadrant of a circle అంటే ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ కిందకి వచ్చింది? r వచ్చింది. సో మామూలుగా అయితే ఏమవ్వాలి? వర్క్ ఎనర్జీ తీరం నుంచి ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ ఏముంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎంత? mgr. ఇక్కడికి వచ్చేదానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారాలి. హాఫ్ mv స్క్వేర్ ప్లస్ కొంత ఫ్రిక్షన్ కి అగైనెస్ట్ వర్క్ చేస్తే ఆ వర్క్. మీకు ఈ ఫ్రిక్షన్ వర్క్ లేకపోతే mgr is equal to half mv స్క్వేర్ అయ్యేది. సో రాయండి 2 kg g అని రాస్తారు. 9.8 ఓకే 9.8. రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4 meters. That is equal to half m v square. V square ఎంత? 8 meter per second. So this is 64 plus work done against friction. So ఇది ఎంత వస్తుంది? 2 4s are 8. 8 into 9.8 78.4. Work done against friction is equal to 14.42. ఓకేనా? సో ఇది లేకపోతే కనుక ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంకా ఎక్కువ వెలాసిటీ రావాలి, కానీ తగ్గింది. ఆ తగ్గింది ఏమైందంటే ఫ్రిక్షన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడంలో వర్క్ యూటిలైజ్ అయింది. నెక్స్ట్, a shot traveling at the rate of 200 meters per second is able to penetrate a plank 5 by 100 meters. The velocity required to pierce a small plank 20 centimeters thick is. So x1 x2 20 centimeters anna. Obviously half m v square is equal to force, frictional force constant into x. So niku v1 square by v2 square is equal to x1 by x2. So x1 by x2 by 5 by 20 raste. This is equal to 1:4. So v2 is equal to 2 times of v1. Square root ranukunte v2 is equal to 2 times of v1. So 2 times of v1 and it's 200. It is 400 meters per second. Okay na? So 20 centimeter దానిలో పెనిట్రేట్ అవ్వాలంటే డబుల్ ఉండాలి వెలాసిటీ. 4 times ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. డబుల్ ఉంటే నెక్స్ట్, two bodies, one 4 times heavier than the other. So m1 by m2 is equal to 1:4. Moving with same kinetic energy are subjected to the equal retarding force. The lighter body stops in 5 centimeters. Distance traveled by the other body is. ఇది రెండు ఒకే వెలాసిటీ వెళ్తున్నాయా? ఒకే వెలాసిటీ వెళ్ళినప్పుడు
kinetic energy same. Kinetic energy same. Kinetic energy same అంటే half mv square. The formula ఏంటి half mv square. So retarding force కూడా same. Ke1 by ke2 is equal to f1 by f2 into x1 by x2. This same, this same. X1 by x2 also same. So both will stop at same distance. Heavy ga unnaya, light ga unnaya, mass మీద ఆధారపడి kinetic energy. So kinetic energy same, retarding force same, so displacement also same. The velocity of the 4 kg body changes from, then the work done. Work done is equal to half m v2 square. Work energy there 1 by 2. Mass enta 4 kg. v2 square enta 6 square plus 2 square, that is 40, minus 3 square plus 4 square, that is 25. So 2 times of 25, that is 30. Next. A block of mass 30 kg is being brought down by chain. The block requires a speed of 40 centimeter per second, dropping down 2 meters. Velocity anta 0.4 meter per second, h 2 meters. Then work done by chain during the process is ఏమవ్వాలి మామూలుగా అయితే ఫ్రీ ఫాల్ అనుకో ఈ రెండు సేమ్ అవ్వాలి. సో వర్క్ డన్ బై చైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh loss in potential energy minus gain in kinetic energy. So mgh anta 30 into 9.8 into 2 minus 1 by 2, 30 into b square 0.16. In 16 ఎంత అవుతుంది 2.4. So 30 into अब एग्जाम లో అతిశక్తి ఉంది 60 600. So work done by chain is 597.62. Okay na? Next. An object of mass 5 kg falls from rest to a vertical distance of 20 meters and reaches a velocity 10 meters per second. The work done by the push of the air on the object is work done by friction. ఏమవుతుంది నార్మల్ గా అయితే ఈ ఫాల్ కి నెగటివ్ ఉండాలి వర్క్ డన్ బై మైనస్ mgh మైనస్ హాఫ్ mgh ఎంత 5 into 9.8 h 20 meters 1 by 2 m5 kg b square 250 ఎంత 980 minus yeah minus 750 g టర్మ్ తీసుకున్నట్టున్నాడు. సో ఎంత ఎయిర్ కి వేస్ట్ అయిపోయింది, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం. సో వర్క్ డన్ బై ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నెగటివ్ రైట్. A body of mass 4 kg moving with a momentum 8 kg per meter per second. Okay, m 4 kg ఇచ్చాడు, mv 8 ఇచ్చాడు. సో v is equal to 2 meter per second. A force of 0.2 newtons act on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. 0.2 newtons for 10 seconds. The increase in kinetic energy is so acceleration is 0.2 by 4, 0.05. 10 seconds at చేసింది. v is equal to 2 plus 80. Increase in kinetic energy is
వర్క్ డన్ రాయొచ్చు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏది మన దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా లేదు. ఓకే, u plus at or s equal to ut plus of at. So the initial velocity u. So s equal to ut plus of at. So u and the 2 into 10 plus 1 by 2, 0.05 into 100. So 100 into 0.5, 20, 22.5. Displacement is 22.5 meters. So work done or change in kinetic energy is equal to force into displacement. So 0.2 into 22.5. And firstly 4.5. So it is 4.5 joules. Change in kinetic energy kanukuне badlu force into displacement work done kanukunna. F into S. Okay na? Next. A bullet of mass 10 grams strikes at its target and penetrates 8 centimeters into it. The average resistance offered by the target to the bullet is 100 newtons. The velocity with which the bullet hits the target is. Frictional force ఇచ్చాడు, x ఇచ్చాడు, half mv square రాసుకుంటే v వస్తుంది. 63rd. Half mv square is equal to f into x or f into s. So first to change 1 by 2, m enta 10 grams. That means 10 power minus 2. This square kavali. F 100 newtons, x 8 centimeters. That was the v is equal to 10 into 4. So 40 meter per second. Body of mass m is dropped from a height h onto a sand floor and it penetrates to a distance s. So loss in potential energy is mg h plus s. The friction into friction ఎంత distance యాక్ట్ చేస్తుంది, f into s. So f is equal to mg h plus s by s. So mg times 1 plus h by s. For x ఇచ్చినట్టున్నాడు s. ఓకేనా? A force F stops a body of mass m moving with velocity linear distances. The force required to stop a body of triple the mass moving with double the velocity in half the distance. So half mv square is equal to f into s. ఇప్పుడు ఏదో చెప్పారు చూడండి, మాస్ ట్రిపుల్ అయిందంట. సో m1 by m2 into v1 by v2 square is equal to f1 by f2 s1 by s2. So m1 by m2 triple the mass 1:3. Velocity moving with double the velocity 1:2 whole square. Force half the distance 1 by 2. So forces ratio ఎంత ఉండాలి? So 1 by 2 లో 2 పోతుంది. So 1 by 6. So f2 is equal to 6 times f1. Force should be 6 times. Okay na? So ఇది work energy theorem for constant force. Next work energy theorem variable force చూద్దాం. And doubts ఉన్నాయి ఇట్లో. Doubts ఉన్నాయా? Okay. So f bar is equal to p plus x I cap. Mass is equal to 4 kg. The maximum kinetic energy of the block between 0 to maximum kinetic energy ఎప్పుడు వస్తుంది?
So work done is equal to change in kinetic energy. Initially rest lo unnadu 0. So work done is equal to F into dx. 3x plus x square by 2. 2 substitute just 6 plus 2 8 joules. Mass ichadu kada. So kinetic energy 8 joules. Magnitude. Initial ga rest annadu. A locomotive mass m starts with a velocity v is equal to a root x. A constant ikkada, a acceleration kaadu. Find the work done by all the forces acting on locomotive in first t seconds. Work done kavali. Work done is equal to change in kinetic energy. So initial kinetic energy anta x is equal to 0 with 0. So half m v square anta. V square into x. X distance kada వాడి టైం లో రావాలి. ఈ నార్మల్ గా అయితే ఇది వస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు వాడికి ఇది టైం లో కావాలి. సో ఎలా x ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t లో చెప్పాలి. ఎలా చెప్తారు? సో ఏం చేద్దాం చెప్పండి. ఇది వర్క్ ఎనర్జీ థియరం నుంచి ఈజీగా వచ్చింది మొత్తం. కాబట్టి వాడు x లో ఇవ్వాలి, t లో ఇచ్చాడు. సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ t సెకండ్స్ అడిగారు. ఎవరికైనా డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ బాగా వచ్చా? సో v is nothing but dx by dt is equal to lx. So dx separation of variables into a times dt. Integrate చేయండి 0 to t 0 to x. ఏమవుతుంది? 0 to x ఏనా? Starts with a velocity. So 2 root x 0 to x is equal to at. So x is equal to a square t square by 4. Then this is 1 by 2 m a square times a square t square by 4. So 1 by 8 m a power 4 t square. Okay na? Displacement of a particle of mass 2 kg varies with time as s equal to 2t square minus 2t plus 10. The total work done on the particle in a time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. Mass ichadu. Mass enta 2 kg. Work done formula enti? Work done is equal to half change in kinetic energy. So v ఎలా వస్తుంది? s ఇచ్చాడు. So ds by dt is equal to 4t minus 2. అంతేనా? డిఫరెన్షియేట్ చేసి. So initial ఎంత అవుతుందో చూడండి. v at t is equal to 0 here minus 2. v at t is equal to 2 48 minus 2 6. So change in kinetic energy 1 by 2 into 2 into v2 square 36 minus 4, that is 32 joules. Okay na? Next 69. Velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line is shown in figure. Work done by all the forces acting on the particle is. Velocity time graph ichadu. Coordinates em ichadu. First at t is equal to 0, velocity is 20 meters per second. So 0, 20. At t is equal to 2, velocity is 0. So work done కావాలి. Mass 2 kg ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సిన వెలాసిటీ ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v1 is equal to 20, v2 is equal to 0. So work done is equal to half m
V1 square minus V2 square minus V1 1 by 2 into 2 0 minus 400 minus negative minus 400 joules work done. Area under curve. Area under curve is actually V1 V2 confirmed. 70. Velocity time graph of a particle is given. So velocity initially is 10, 0, 10. Time graph kabatti 0, 10. Chivarlo 10 seconds దగ్గర -20. So V1 ఎంత 10 meter per second. V2 is equal to -20 meter per second. Mass enter 2 kg. So work done enter. Work done is equal to half m V2 square minus V1 square. 1 by 2 V2 square is 400 minus 100. That is 300 joules. Okay na? Next, law of conservation of mechanical energy problems ఉన్నాయి. 23 problems తర్వాత power.